Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Gam Football Fan Forum, Gam Football Fan TV. Ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa santa. Di leen bismillah rek suñ weekly show bi. Hashtag nuyu Gambian, hashtag straight talk. Tey nag am nañ fi a very interesting show. Am nañ fi gan boo xam ne gan bu important la si Gambian football. Xit na ñu bari xaar nañ pour dégg ko mbaa gis ko waaye lii rek moo laa woon ne rek ne am nañ suñu legends yoo xam ne ñu bari ñu ngi nekk si background bi but they doing a great job to Gambian football. Balaa ma ko introduce rek dinañu join si kanam tuuti rek hopefully in the next 30 minutes dinañ ko am si show bi waaye balaa maa def dara rek dinaa bàyyi Habib mu nuyu suñ fans yi and suñ ever present Aziz Kor as well dinaa ko bàyyi mu jéem a nuyu Habib. Wow. Assalamualaikum everybody. It's another Wednesday straight talk. Tey nag fekk Wednesday moom fekk mu am tuuti kaane because comme que ñu ñoo choose to call it straight talk so everything has to be straight. Comme ni ko Sana waxee rek ñëwaat nañ pour share our opinion and thoughts ak si li nga xam ne mooy xew si suñ football most importantly national team bi because loolu moo xew. Waaw man nag comme ni ngeen ko xamee rek maa ngi demoon si daani second division game Diba Owel team bu jógee ba fii la Soma ñu doon play ak Gunjur very entertaining game waaye Gunjur ñoo mujjee win 3-2 so meaning 5 goals were in. It was a very very nice game and I really enjoyed it so ma ne xaaral ma cabaxal leen boobu and then we move. Aziz maa nuyu waay. Waa boy Habib boy fay naa la Sana nakam Sana yaa ngi dégg maa ngi nuyu ñëpp waay maa ngi nuyu ñëpp di leen seen naka ngeen def di leen welcome ci show bi waaw di parewaat oli ñu ko Sana waaye Habib tey Wednesday la ñu ñëw wax suñu national team bi nekk ni dëkk aduna si yëpp du Gambia sax aduna si yëpp Gambia ñu ñoo nekk di train yëpp si lu nekk di def Cameroon so si loolu leen ñëw pour wasi waaye tamit na am yoo xam ne fu ñu jaar ñu waxaale ko rek tëj ci kaani. Waaw ebe la mbala yaasa. Non mun nañ koo jaxase sax def ko ebe yaasa yëpp dafa des rek. bu ma ñëw nii dama aw Sukuta turntable ma gis fa ay sompaat ma wàcca pour jënd ko booy benn sompaat 5 aaj ma dugaat ma dem 5 aaj. 5 aaj benn sompaat. 5 aaj. in fact sax dama ko vidéo pour just to have a proof. 5 aaj. Pare maa ngi gis fii nii am na game bu dem stade. Wow, 17 minutes, Samgas corner against Elite. Sana, what's happening with your team? Yeah, my team, benen straight talk ñoo rek duma si wax léegi benen straight talk ñoo rek ñu tot yàgg foog ma noppeegum bàyyagum loolu rek. Okay. Yeah. Okay, we move. On a more serious note, like ñu ngi laa nuyu Nasty Ju, Aliou Marong, Muas Lay, Omar Eva Seka, Hamidou Ndongo, ñu ngi nuyu ñëpp tey nag am nañ fi suñ koto ñu ko dégga ñu ko xamul dinañ ko dégga ñu ko dégga dinañ ko gis di brother Tidiane Massané Cissé dinañ ko xam si dinañ ko am si legendary. Thank you for just reminding me. Legendary Tidiane Massané Cissé dinañ ko am si show bi nag si second part of the show. Pour mu mën share his thoughts also with Gambian performance in AFCON and what are some of the things that we can from his own perspective si lañ mën a improve on
ñun lu ñoo def yëpp all what we are trying to do or say is nu team bi di improve game by game. Dafa am lu mu wande wax fii, and that's the beginning of AFCON bi mu ne competition team moo de nga nekk si competition noo see yàggee rek moo de pick boppam. And I think that you didn't agree. The coach has a better understanding, a better idea on what he has now. Because man personally fogon na ne Hollywood lim am mom si mobam Hollywood on lim am. While legi su holate gis na ne lim am le lolu jaruta ragal dara. And last game we has definitely showed that. You play against Cameroon. It's a massive game. One thing Lima gonna nice game Bobo Moy is the fact that the whole world is watching. The whole world is watching. Last week, immediately after some game in Gambia, we did talk about putting Cameroon CAF on the spotlight. And social media, CAF paid a lot of attention on it as well. And I understand that they are going to hire a private laboratory. Ñoo xam ne dinañ mun a def COVID test from the quarterfinal games, because ñoom sa seen boppa xam naa dañoo xam ne something is fishy. Li rek lu ko waral mooy people will definitely share their opinions and the experience they had. African football na dafa tilim in a sense mooy any kind ak noo mun a winee rek si ñoom baax na. Ñun nag dañ tollu foo xam ne nag we have nothing to lose. We are not under any pressure. Cameroon su pressure di am ñoom ñoo nekk under pressure. Yes, we're still happy to be underdogs, and we will continue being an underdogs. And I think I mean that's a very, very good approach. Abi, the preparation towards Magic Cameroon bi gis nañ fi the team took a giant step immediately after suñ match bi Guinea. The next day they flew out to Douala. Waaye balaa maa ñëw si Douala issue bi comme ñun dañoo wàllu trending te fii street talk la dafa am benn topic boo xam ne dama bëgg rek ñun il faut nit ñi xam naa ñu bëri ñu ngi look forward pour dégg ko ndax dinañ si wax ndax duñ si wax dinañ si wax nag waaye interest bu ma si am man dafa tuuti. Mooy this video bu doon trend Lamin Jallow li moo wax ala bay wala ndaa jël ambaan bi dafa print for lifini Baye Niass bi man pour man sana as an individual I don't really care about it. It's not nekkul loo xam ne sax dafa drag suma attention to it sax, because player bi da nga xool ban kaani player la ak lim gëm te loolu yàgg na si moom. Man daal li ma ñaan Gambien ci rek nañ génnee yëfi diine si suñ football, because lii du yëfi diine. Lañ naa ñaan na ñu génnee ko si bàyyi gars yi rek ñu continuer ñun ñu focus suñ football bi. Ñun nag amuñ si man personally amuñ si soxla, soo duñ si deliberate too much. And I can Aziz wala Habib, if you have anything to say on that one, that's fine. But me personally, I'm not definitely interested in that topic. And I think it doesn't even worth pour man ma waste my time just to elaborate on Lolu. It's a heat of the moment. Lamin Jallow wax na li moo wax tey pour man li mu wax mi I mean tooñut kenn xanaa ku ko bëgg a jël nga jël ko personnel rek ndaa ñëpp ku ko xam man bi ma ko xam du tey. And I know I have seen him do that, do benn du ñaar du ñetta. So why is that gonna be all of a sudden mu nekk wax si social media bi Gambia am na ñoo xam ne ñu ngi see wax ñoo xam ne man pour man dama disappoint. I think ne ñoom depuis football bi boom doore ñu ngi noppi dañu waroon a continuer noppi rek ñu nekk si football ñu nekk si wàllu football. But balaa maa dem ne dinaa leen bàyyi ñaar rek ku nekk nga am ne 2 minutes to put if you have anything to put on this one, you can just put it up, and then we will just have to close that chapter and move on. Boy, yaa ngi mute. Comme ni nga ko waxee Gambien si dañuy bëgg a settle scores si loo xam ne war la fa settle scores. Yeah. Knowing ne most of these people making noise duñ get support team bi when things are going bad. That's it. When things are going right, ñu xamante nañ Gambia du Nigeria.
stade ñoo faa dem dañuy gis nit ñi yaa ma sax man gis naa ñuy make noise on Facebook man xam naa leen on a personal level yow julli sax 5 times is a problem doo ko def but di nga dem social media acting like yow you are a prophet dafa am yoo xam ne amul sens te ñun Gambien boo gis 99.9 am nga fen boo xam ne bokku leen li ngeen góob te da ngaa àndaa moom seen kër nga faa lekka moom muy lekka seen kër te li ngeen te bokku leen diine ngeen dem school play football yooyu yàgg na ñaar dee fees Banjul di Christmas ah ñaar dee fees Banjul di Christmas ana Christmas ñun suñ feet la ñun ñoo fa dee fees so nañ man déema wax naa si plateforme bi si groupe bi I just try to dismiss it pour ñu move on because suñ fi nekkee di jéem a correct each other dañ fay endu dañ fay fanaan nga xamante nañ so am na ñoo xam ne important ba pare ñu create noise bii nii the timing is wrong Gambia aga fu mosta aga dem fu mosta dem ñuy prepare the biggest match of our history ngañ indi loo xam ne dafa sensitive man yëfi diine ak belief dama ko dee bugg a laal because nit ku nekk da nga koo bàyyil te soo xoolee loolu was just said in the heat of the moment soo xoolee loolu phone la man I've never seen Lamin Jallow talking about that or even sax mu ko dunda Lamin Jallow dundul loolu dëgg la suñu bëggee correct everybody sana kon man du ma am xarit because soo gisee xarit ñaar ñu ànda bi yàgga danga man nangul la moo tax friendship de yàgga but yii amul solo it's not important am na ñuy play si team bi ak play si boo xam sax bokkuñ liñ ko am na ñoo xam ne mun naa la seedal they are pious Muslims ñu si team bi they are pious te lii sax nekkul yëfi jullit yooyu is man pour man I was a bit surprised ma gis am na ñoo xam ne di génne vidéo di si wax dama si lifin rek I was kind of surprised a little bit. topic bi nañ bàyyi Aziz laal ñu continuer because topic bi amut solo man ñun ñu ngi town fii gis nañ lu fay xew there are many things yu imaam yi war a laal wax ko on daily activities nga xam ne mooy affect sama life di nga ko wax léegi nañ bàyyi Aziz joxe rek ñu move because lii moom su ko fi bëggee laal it's gonna waste our time te du help Gambia du help anybody and there will be no winner at the end you know so Aziz yow ñëwal Aziz am nga 2 minutes Lisa Jaw 2 minutes because lii nekkul topic ñun luñ war a tal moo nekk suñu match bi against Cameroon rather than ndaa sol na ban Lamin Jallow génn na wax na ala bàyyi soo neexee man gis nga Gambien leen naa feexa suñu sikoyee dañ dee dem ñu sujud ñu sega boobu kenn du ko dee wax lan moo tax te ñu ngi am ay Christian ñu ngi am fu nekk si team bi waaye loolu kenn du ko dee wax ñun dañ naa feexa te fii man no understand tey ñëpp bëgg a tontu nekk ay waarekat ñëpp bëgg a tontu nekk ay imam yow soo ñëwee yaa ngi def lu gën a bon yow nga pare ñëw di nekk di complain su loo xam ne nii yow li jago ko ku xam ndaa nga xam ne ndaa moom li la yaaga duga soo gisee nawetaan gars yi ñoom play final eliminate loolu more than 15 years ago ndaa mu ngi sol xaftaan yi Baye Niass ñu bañ a Baye Niass si kanam si line up loolu la gëm Gambia bu nekkee na sol ti ba léegi saa ñoo play dafa sol yow mu ngi amee ngeen so Baye Niass bébi yóbbe Suisse la daf koo def Sénégal yow Diouf daf daan sol Baye Niass di ko play dafa sol yow Serigne Touba di ko play man la 2003 Gambia bu ñëw play ak Sénégal pas encore li fi ni Baye Niass bu mag la amee woon naka li Baye Niass bu mag bu ñëw gën a si line up bi loolu la génne lan moo tax naaw ba léegi ñu paree def li coow yow li def di coow dafa am benn njëriñ non ba pare lan moo tax mu nekk tey force game yi Gambia bi ñu ngi ko gis mu ngi ko taka kenn waxul si dara leen si waxul force game yi Gambia bi de ndax mu ko taka si qualifiers yi ndax mu ko taka tey ngeen ñëw bu nga def loolu naan issue tey naa ko doon gis you know all of a sudden Gambia dem ci level bi de ku nekk bu nga nekk de man maa la gën a nekk Gambien li yëfi dëkk la yëfi waaw yëfi dëkk la jullit la dugal na fii ñëpp de ñu ko na wax ñu bëri comme na ko wee sana duñ dee julli 5 times daily sax
ay yóbbaale ma la te ñun dañ am ay christian ay muslim fa nekk man su ma nee sax ma gëm cross su ma ñëwee def cross yow ma win su ma ëllëg su ma ñëwee cross lay solaat o dama sol lu ma ne nit ki daal fii judge not bu kenn judge anybody fii kenn nekku fi yonente kenn nekku fi yàlla kenn nekku fi dara ñun ñëpp ay nit lañ ni ku nekk am nga right pour nga yow nga gëm tarixa bu la ne taxut nekkuloo jullit waaye moo nekk yow lu ñu wax suñu wax bi ñu ko bëgg a focus si lii te lii amul benn important kaa ñu wax leneen loo xam ne yow loolu moo ñëw yóbbu kanam foog naa ne yow foog naa loolu moo gën. Yeah, Aziz because ñun ñoo fans ñuy seetaan ñoo bokk plateforme bi especially ñoo xam ne la ñu ngi si groupe bi maa ngi read ñu ngi monitor dis comment ñu nekk si comment bi waaye liñ leen a ñaan rek li ñoo wax mooy this it's a very disciplined platform dama bëgg ku nekk nga restrain sa bopp si ay waxi saaga the last thing buñ bëgg a def mooy ñu génnee nit si groupe bi we don't want to do that waaye bëgguñ ñu use ay words yoo xam ne ñu bëri fee nekk ay kilifang fi we are responsible everybody is responsible fii ku nekk mun ngaa express sa opinion te saaguloo kenn sana kum ne bàyyi leen ñu saaga koo xam ne amuloo xom training yow koo xam ne da nga respect sa kilifa yow doo ñëw si plateforme yow ngay saaga kilifa jàmm koo xam ne da nga am kilifa yow nga respect say ak sa yaay doo ñëw fii di saaga man I don't mind lu leen ne ñu wax lu leen ne ñu all right. On the trending topic. The team took a very good move. You know, a day after the game, it should be their recovery day. You fly out to Douala to give them an ample time set up. You know, probably climatize and Boba. So the climate of Douala is kind of different from Limbe, Africa, and Nekon. They came in and then they fly and then try to set up. Now that the team is it's settled, you know, you can look forward to the game over the weekend. As is soon reflected back from some first game, the second game, the group stages in your quarterfinals. How do you think that's the way? Loolu lañ war a def to make sure that ne ñu save suñu boppa the reason why I'm talking about that pour ñu bañ a interact ak ñu bari su ko defee suñu opponent ci Cameroon am that room just to make excuses, you know, because xam nañ ne they will try to play all tricks right now. As players, what message or advice would you have for the players? You know, pour ñu try to restrain seen bopp fu gars yi di dem ak lu gars yi di laal or whatsoever, you know, fii balaa ñu am seen COVID test bi. waaw sana man amoon naa koo xam ne man waxoon naa am na koo xam ne wax naa moom ma wax ne yee gars yi wax nañ ne nañ am dañ doon bëgg sax ñu indil leen toogakat yow from Gambia waaye after ñu ne am na ñoo xam ne ñu ngi fa si fans club bi jigéen am na ñu fa nekk ñooñu mun nañoo toogal gars yi waaye dañoo bàyyi ba mu des yow ba mu des 2 days waaye after kooku wax naa ko ne na wax gars yi ne jarul ñu bàyyi ba ñu def 2 days na ko gars yi door léegi yow ngeen a lekkal yéen ngeen a toogal seen boppa yéen ngeen a lekkal seen boppa ba pare si biir hôtel bi ak fi ngeen a dem ndax yéen ku nekk yéen ngeen a nekkatu géeda di xam fi ngeen a dem ak loolu rek la de dem train dugg si boos bi ñëwaat ba pare yow lu gën a baax si affaire si dégg naa yow fu nekk nii kaaf seen boppa fanaa yow gars yi dañ dem jëli ay européen ñi nga xam ne gars yi day test di tamit Champions League bi fu mu nekk yow ñooñu la gars yi ici pour ñëw pour test yow pour yëfi Covid bi so fu mu nekk amatul ne Cameroun yaa ñëw di ñu yow gars yi ñëw di test suñu players yi ba pare maa ngi gis Eto'o mu ngi gën a di wax ne yee moom dafa yaakaar gëm si fair play but Eto'o su loolu man I doubt that because of ñoom they are not doing fair play to other teams so waaye ñun lu gën a important ñun ñu tal fu mu nekk nii suñu players yi ñu protect leen naka la ñoo seet ba nga xam ne ñoom duñ mun a am fenn fu ñu gars yi di jaar so te yow I think ne gars yi nga nekk di def loolu gars yi toog seen néegi lu gars yi bugg a yëpp ñu ko yow buñ ko yow lu gars yi bugg a daal ndax gars yi dem jëlal seen boppa ñu isul leen ko waaye yow buñ nekk di génn si yow si hotel bi yow ñu am ay gan daal loolu moo gën a important fu mu nekk nii
Yeah, but this is an important time. I think authorities, I don't know as of now because David Demba I haven't spoken to. I didn't definitely make calls to know what is happening in the camp. But we talked about the government taking that huge step, amal players extra rooms, pour ku nekk nga nekk si sa separate rooms si loolu yëpp precaution la against game bi Cameroon ndax am nañ xaalis bi pour def loolu. I think we are in a tournament boo xam ne is now ñoo jox xaalis mun nañ see fond yooyu. Habib, do you see it necessary pour the ministry and the GFF ñu connive pour ñu amal boy separate room ku nekk nga am sa room yi boppa ñu ngi fa the good thing mooy they are all there. Kaba mu ngi fa minister baa ngi fa ñoom they are on the ground ñu ngi gis seen bopp first hand. I think if there is anybody who should think that way is ñoom mooy ñoom. Two of the biggest people in our football are currently with the team. Minister bi mu ngi fa Kaba mu ngi fa Ibu Faye mu ngi fa they are all there. So I think that for the interest of all, ñoom mun nañoo hold the environment within ñu seet exactly what's happening. Waaye xam naa ne moom dagale players yi si benn room moom loolu xel nangu ko in this 21st century. ñoom nag ñoo fa nekk. So it's difficult because it's very, very difficult to get information concerning the team. Guys, they sit on these infos. Currently, I doubt that if they are in the same place with the sport journalists, I think they are in limbo. So wow, so we are so for right now, BB, it would have been nice, update on daily basis. Come you have exactly boy sense state of mind for everything is okay. Why unfortunately, lolu nekut di am. Why lu leer ba leer moy the fact ne the two ñu gëna powerful into our football are there. I think that ñoom dinañ xool su nekkee jar na ko they have to do it because for the interest of the country ñoom ñoo ñu fa nekkal te lu ma dee wax rek la Gambia su demee in a competition or what or anything to do with Gambia su xaalis dee génn nekkut xaalis boo xam ne dafa génn si poche nit amoon na sax xaalis bu ñu dee spend si national team bi o Yeah, Musa, you la diga. Yeah, Abib Musa, I'm not call, I believe. Come the modern world, like, is it necessary at the stage of the competition pro government be at GFF deal that extra step pour ñu mëna amal boy ku nekk a player to a room? Yeah, of course, Sana, why not? Man, I'm from the onset, ñoom loolu la war a def bu yàgga since buñ demee suñ match bi against Guinée loolu la war a def bu yàgga comme na ko waxee tournament bi players yaa ngi play ñu ngi win gars yi jëlee xaalis mais go spend ci yow why not ñu spend ko si gars yi kerek yow bu ñu winee Guinée am nañ almost $1.7 million loolu mun nga see jël xanaa mun nga see am extra because of xodal bu gars yi nekk yow man xam naa yow man su ma benn cause yow fa la nekk right now so bu gay nekk te yow xodal baa ngi am ay rooms so loolu moom it's a good idea moom it's a good idea pour gay jël rooms ku nekk am sa room yi boppa because su covid lañ nekk all right duñ def dara rek dinañ dugal Mr. Legendary Keba Masane Cissé mu join ci platform bi for the first time tey Aziz waaye ñu ngi leen jërëjëf Aziz la jërëjëfal oncle ñu la jërëjëfal si sa teew bi si Gam Football Fan Forum ak TV kontaan naa torop especially maa ngi gis fii suma boy bi Aziz and I think you're doing an excellent job in Sweden man maa ngi bokk si team bi de all right and yow xam nga loolu from day one and yéen I have to compliment you pour liggéey bi ngeen a def
you've not been given the credit. Why Gambian football do gise mu aga fum aga fi te yen la. And that's the truth. Because players he can do len ham yen bo len nekut on the profile guy this sell Gambian football. So I want to compliment you. I want to tell you guys to keep up the good work. Ñun time bi ñoo report the comment football, sports journalists barewut on Gambia. Why you guys have taken this up. Yéen a ngi ko def ritual. Yéen a ngi ko def lekka yépp pour interest yi dëkk bi la, pour interest yi football dem kanam. Su ma toogee fii may read lu ñoom assist di def Sweden. I am so proud. Ma ñëw Gambia, I spent some time there. Ma dem gis league bi num advancé boy si nuñ mënee play. And this is what we're doing at grassroots. So, and come Assis and Habib, they just talked about it. Now, this is big for Gambia. And Gambia, all we need, the biggest game we needed to win was to beat Mauritania. Right. That was our biggest game. Legi, we go into Cameroon, we will be focused, motivated, comme lu Sehu Sarr wax rek. From day one, Sehu mu ne kenn joxuñu chance pour ñu def dara. Why the team just need to stay. And all I have to do is wish the team well. And you guys, congratulate you guys, keep up the good work. And God willing, I'll join you guys next Wednesday. Thank you so much for having me. Uncle Kewa. No worries. Thank you. We are Thank you, very, very Abdullah. much glad. Bëggoon nañ naa am lu bëri, ah? Wow. Man nag am naa lu bëri lu ma ko bëgg a laaj waaye dama xaar ba mu ñëwaat. Wow. No, next Wednesday, I will make sure I'm set up for you guys whole day. Inshallah. Inshallah. Okay, thank you. Thank you Thank very you. much. Thank you. Thanks. Waaw. Sana lii neex na ba pare. Yeah, it was great to have him, even though he's I'm on an appointment pour ñu am ko the whole day. Why? Because he's busy on his busy schedule. Mu jox ñu time just to share his thoughts with us. Daf ma waxoon ne sax ne mënuma ñàkk dem without saying nothing. And then loolu rek doy na te Uncle Tijan in foog ñooñu waxtu buñ nok door bi rek in foog buntay ibeeku because these are people ñoo xam ne they sacrifice a lot in Gambian football. I'm not kuma gis fee is telling me about Mange gis Matthew, and I was gonna come to Matthew with most of these players see Friday show because we have a game on Saturday. And you mean Matthew, our centre back? He's here. He's right here. And then I would be grateful to have Matthew players like Absolutely. a centre back, a striker, a midfielder. Yeah. So we can talk about the pros and cons of might be Cameroon because That Cameroon. guy was tough. Cameroon, it's a physical team. Mhm. And I believe this could go in our favor in terms of the battle playing on the pitch, inside the pitch, because some players have a tendency of being very, very flexible. And I think it is very, very important for Numuna focus on our own team. Team B, against all odds, it's been growing game by game. We played a game against the records are there. Assess Bopam. Playing a game against Mauritania. We lost a lot of possessions, but what was important is we created the chances and win. Against Mali, we put on a great performance. A performance where they never thought that we will go to that level. Tunisia, it was even a better, more performance than Mali. So the consistency of Liboy, they built on the game that we played against Mauritania.
Now we played Absolutely. against Guinea and have even a more great performance than any of the teams who have they played in the last 16. Yeah. Do you see the team building up from there? Are you seeing the team? It should Kobe be. will go back. That Kobe will go back to saying, I'm playing against Cameroon. It's the host team. It's one of the best team in Africa. Let me go back and still sit and wait and hit them on the break. Do you see the coach going through that again? Okay, man. From my own assessment of the team has been progressing. We have been progressing. And then the good thing about our team, the flip side of the team, because most Gambians, we are winning, points, but nobody have a different opinion. Then for one, we have the thinking that this team can do better than what they are doing. So team B against Guinea, that's a proof. We are vindicated. We cannot only sit down, we can also play ball. Against Guinea, that's called then play, you dominate, you win. Going into the Cameroon game, man, now for the Gambia football, I'm going to because they can be finished entirely. We are proud of the boys. Even before the AFCON, the moment being qualified, they have broken the jinx. It was history. Why? Look at one if you Nini content. I think going into that game, man, someone in the coach's position, the man play ball. If we roll the ball really well, we might hurt them because the more we are into the game, the more you problem. You play home, they will be nervous somehow because establish the far face. So Gambia, that fought them with a free mind, free consent, just to go and play football. The Gomnane, if we pass the ball really well with the flank player, you Gambia we can frustrate this Cameroonian. But the Madagal ne, sundeme tahaw the hard guy with the support of the estad at the pressure. Sun len hare too much. The guy push ñu. Amna ñu pousser dafa hard pour ñu gagner sun code. Man, we have to give them any respect because they play. Disney Comoros, they came with a 7-minute red card. They play without no goalkeeper, and they played really well. Comoros, even though they have a top player, Munna score from any angle, but I think Sulen defended too much. We might be in trouble of going out. Yeah, talking about that Cameroonian red card. That's a little more lead to my next the next question. Aziz. The home team is definitely going to have the advantage. If I'm all the 50-50 advantages, I'm sorry it will be given to them. Against Comoros, the red card was very debatable, according to people. From a refereeing point of view, I'm not going to why the CAF intentionally would be for Cameroon to go far in this competition. Have they gone far enough? They're in the quarterfinals and they're playing against one of the lowest ranked team of the competition. Hedna, Cameroon will take that for granted, but to me, it can go to our favor. As is giving the referee the benefit of a doubt, sitting back, creating fouls around the box or in the box. Don't you think there's an opinion that would be very risky for the team to take that chance? No, I don't think that tamit dinañ ñëw ñu génna comme nuñ génne against Guinea. I don't think the coach dina def loolu. Waaye tamit ñëw wéeru ben comme ñu ñëw wéeru ben nga xam ne ay 5 meters moo nekk between goalkeeper bi ak suñ yow ak ñoo Omar Colley boobu dafa nekk gisu because of Africa dañ ko dee wax sax home team bi moo dee am 75% advantage bi yëpp te bii host nation la so dafa gën a métti ak ñun but comme ni nga ko waxee rek ñun amuñ dara pour lose we just have to enjoy ourselves ñu génn ñu play
suñ play xam naa ne Cameroun wala billahi Cameroun man ñi laa gënoon a ragal sax man Comoros laa gën a ragal yow comme Cameroun because Cameroun soo seetaanee seen match bi against Comoros they were playing 10 against 11 90 something minutes but still now they have a very good goalkeeper loolu moo tax gars yi des si tournament bi yow ba léegi su ngay amoon goalkeeper boo xam ne nii nekkutoon Onana yow ndi konte dañoo win gaay waaye leneen tam mu ngi si because of right now CAF xam nañ ne ñëpp ñu leen a bàyyi xel so loolu fu mu nekk ñun am nañ advantage boobu loolu CAF xam nañ ne àdduna si yëpp ñu leen a bàyyi xel because of àdduna si yëpp ba nga wax ne ñu ngi nekk di feebu Cameroun so loolu is going to be plus for us so waaye I think ne tamit sana I think ne man game bi su fekkoon ne man maay decide damaa ñëwaat yow ma play 3 midfield players damaa ñëwaat ma play with the 3 midfield players waaye ci kaw 3 midfield players yi suñu attaque by force foog mu am kenn koo xam ne nii dafa bokk si attaque bi yow mu bokk si attaque bi mu dimbale 3 yi nekk si kaw. Yeah, gis nañ last game bi you know the team was well balanced and was well disciplined and xam nañ ne Sidi Janko was dafa am food poison, Nuha Sonko was food poison, Ibu Toure food poison, and these are notably starters. We can say okay, Nuha would definitely start on the left. You know, so if I can nothing. Ibu Toure would definitely start on the left. And but Sana, Sana, man, fu mu nekk nii lu ndaa wane last game bi. Xam nga lu ndaa wane last game bi. Man fu mu nekk su ma doon I prefer lu ma gis ndaa play suñ last game bi. Ndaa dugg na si box si Guinée bi. I 4 times. Ndaa was inside that box. Xaw ma lan coach ba ko joxoon freedom bi ne ko ni demal. Ndax I don't know. Why how much? Why? In saying that, in justifying Lulu, the goal came through there. I'm like 17 touches prior to the goal because Guinea had the ball, Baboucarr Tie ball, drew play ball on as a defender, and that's where the build-up started. Yeah. And that was like a typical team goal. You know, the build-up started from Baboucarr, and then it go right down to Nda pass nakala to that Jaguar. You know, Jaguar, I don't know, Kokumo Dugal ball to Musa. And Musa's first touch was priceless. He used power, technique, and you can call it anyhow you want to call it. And Fangana, there is a stability in the defense. Whoever played soon might be Tunisia amnen stability, soon might be Guinea amnen stability. Sticking with now, it's experience. But do you want to bring in a player that is more energetic? But what that shows me, I think that the tournament will no gonna demi. For now, mugena yo come no way so marek. The more guy ngay play, the more guy ngay gonna amat match fitness. Mo tax suñu amone test match ci bala tournament bi. Ni ko xeyna na gëna dimbele gaay. Ñaari test match yooyu ñu ko amone xeyna na dimbele gaay. Ya nga wax goli la xabaar bi. Ci gi nga Guinée, they have the same thing. Gis nga same thing la ki am naka la tudda player bu nekkon Barcelona te mu dem Leipzig. Moriba. Si for Savi, am na same thing. Control, not force control bi. Moom moo dee bit defender bi. Force control ba bit suñu beneen defender bi. Waaye Omar Colley moo ñëw block ball boobu noonu. Yeah, go on. Right? Comme no ko waxee rek, anybody, ñun moom suñu backline bi moom amuñu pas problème. Anybody ku mun a play rek, it's okay. Anybody who wanna play the backline, see those people you can play. But do not a problem. Habib Ibrahima Dabo. That was a big call. New Guinea Kosi, new in the Kosi 11 starting team in the middle.
Gene Ibu Adams, who's been one of the rock of the team for games in play, first and second game. Do you see the coach doing that tactical changes again? Delo Kosi Ganao, Delo Kosi Digabi, knowing that with the Cameroonian, we definitely needed to be very, very combative, because they are very physical, so they will wanted to use that physical presence to team. Or do you want to bring in a player who is technically aware and wouldn't get into a fight with the Cameroonian, just to make sure you have that flexibility in the team? Yeah, I'll go for that. I'll go for flexibility, because if Zimbabwe use combat against the Cameroonian, it might not work, because 50-50, those 50-50 tackles, For example, Ibu Adams, so you look at it in the first 10 minutes, you spoil his. But Habib, yes, ñu ngi def ñetti mistake yoo xam ne nii against Guinea. am ñetti bool yu ñu lu si digg fil bi pass ko gars yi suñ ko defee against Cameroon, Aboubacar su amee chance boobu daf ko score te ñun gis nga si digg bi gars bi dem fa jël risque dañ de lose ball very easy. Ba pare ni nga gis ne gars yi ba pare ni nga gis ne Cameroon seen best player bi xaw ma en gisa te mu nekk Napoli kooku du play yow dafa am ñaari yellow card, so kooku du play, so loolu kooku dafa lu bari. I saw another post you never play, so I don't know which is which. It's not a post in the catch off. Yeah, why man for my game boom playing against the host. Man, I think we just need to roll the ball. Instead of you just tackles or the chase second ball, let's try to get them, because Gambia ame ball, Cameroon send mindset this game is winnable. No excuses. It's just Gambia. We have to win them. That's how coming to the game, they're gonna even send fans, they're gonna no, Gambia, no. We have to win. So the more we keep the ball, if we keep the ball, we might hurt them. Because if we keep the ball, they wanna have the ball. The main flank players have gowning and they got tricks. Why? I'm not okay with that. You want to hard Cameroon? No. Because they have world-class strikers. Because Chipomotin is top. And the guy from Lyon, they have a striker from Lyon. Nyomsen overall game isn't very good, but they have players who they could turn things around because of individual brilliance. But Abib, don't you think Tamitne? That is going to be a huge risk for you played against Cameroon and just open up to say, you know what? No, I'm not saying open up. Okay. I'm saying try to be keeping the ball a little bit more. That's what I'm saying. I'm going so keep a ball. Over them be press. Space the create. Yeah. And for away. Because Cameroon are not playing the best football, but they have players they can score from anywhere. Because last time all their strikers together. More that it can be quickly Lyon. That guy, he's scoring goals for fun he scored goals. And then they have Chipomotin. These are experienced players. Why? Punga enjoy. We need to keep the ball. So in keep a ball, they will want to get the ball. So they will run after us. But ñom suñ kiwé ball bi ñun ñoy def di running té with slight tackles yoy nonu kat dafa gëna té ñëm xam nañu anywhere in the world host nation dafa enjoy advantage té play buy tackle so ko katé in the first half da nga ya game Ibu Adams té gis nañu Solmar mu ngay play a very important role in the team both offensively and defensively. He's marking. So you have Sol card in the first 10-20 minutes. Don't call this stop because the play by hell. How many next tackle bullet he's off. I want to say. So man, I'm feeling that we have to put the ball a little bit more. When they want to get the ball from us, we can expose them. Because I'm not in place, we can expose them. Habib, legi fan lañu kibe ball bi man xam nga man la mooy sama problème
gis nga ñun de fuñ kibee bool bi buñ ko kii ñun dañ dee gaaw a luus fuñ dee luusee bool bi si diggi fiil bi dafa garaaw tolop suñ last game bi dafa am 3-4 times ñu ngi luus bool bi foo xam ne nii very dangerous areas yi nga xam ne nii suñ fa luusee bool bi against Cameroon ñaari yoon yàlla tere ko soo moytuwul gaañ nañu score because of seen striker si moom half chance mun nañ ko def chance so ñun dañ wala bàyyi loolu bu baax a baax yaa ngi mute ñun am nañ backroom staff bi comme li nga wax ni every game dañ ko dee assess yaa ma understand ñu xool what went wrong against Guinea even though win nañ where do we have to improve coaching staff bi is their job to check on our stats ko ñoom xam nga léegi football is all about the stats how many ball lañ mal pass and stuff like that so they can work on that. We have to be very careful you lose ball in the middle of the park. Why, man, I'm not okay with going to this Cameroon game and sitting back the hard guy. So then take up the initiative. So which means we have to defend them. And defending goes with anything. This is what happened to use. Ball len ko kick. Silo home, mujel loka. Tenyam having a low duka. Because Nekone, he was trying to defend the ball. So when I think going forward, because Cameroon, Neko team Mohamed, if I win Gambia, you know, okay, no, Cameroon is a team Mohamed, one now win Gambia. Because Cameroon, you know, in last 20 games, they only lose one. They won 16, 3 draws, and one lose against Ivory Coast. So it means Cameroon are a team Makla. So them Japan tenyom, it's okay. You lose against Cameroon, and then the fans will complain. Cameroon, no. They can win. No, that's popular. You know, this is a game. This is a game. This is a game. Game the more the more game bang them 0-0, the more you get a chance. So goals score. I 70, I 91, I 94, I 92nd minute, I 80 something, I 70 something. Yeah. But basically, I'm not saying that we have to go and attack them. No, I'm saying that we have to keep a little bit more of possession. Yeah, Musa keeping that possession, legally dangerous way. We keep possession in our half. We cannot afford to do that. No. Sana. Mange draw back to Lunyo Wani. Last game we lost the ball in the middle of the park. It's almost at the center, and those things are the most dangerous things. So what I think, as far as I'm concerned, is keep the ball is one of the best tools that we can use to take the Cameroonian down. Now, and then the ability to do that, the boys showed that last game that they can keep the ball. They can keep that exactly the ball. The only two fundamental thing is the players ninga amsi wide areas. It needs to be players that can hold the ball and delay. If they cannot have the ability to delay, come since first game Mauritania, the way we lost the ball, if we keep doing that, we will have a problem. And I would not mind the coach starting with Musa, because Musa would definitely hold the ball. Jamano Dafati ball, Modubaro Dafati ball. And I have seen it, they're doing extremely well. The defense, the way they shift, they step up. The way they step up to move higher up on the pitch to fake and attack them and get them. That is the best way. The best strategy for Purnian, as far as I'm concerned, the way we should play against the Cameroonian, the more we take the game to them to the second half, the more we are frustrating them. Okay, Sana. Now, how do we have to approach the game from the first half? You tell me now. First half. The Cameroonian will definitely attack from the first whistle of the game. Wow. Obvious. It's very obvious. No, I mean Gambia now. No. That's what I'm saying. I said Cameroonian minimum send game plan is crystal clear. They will attack the Gambia from the first minute. Okay? We have to be disciplined. Let everybody be behind the ball, you win ball. So you win a ball, let's straight up you gain. The more you get keep ball, you get a more position on the ball, the more you get frustrated guy. And that is how we should do.
But once I'm on board, we have to take it to their area. Sir, We have to go higher up. this is what I was trying to say. Man, I'm not saying we have to press Cameroon at a high. Well, man, I'm not saying that. No. Luma wax moy. Gis nga if you defend deep, so opponent moy win second ball. Exactly. Yo xam nga lol. And if the opponent is winning second ball in the middle of the field, players in mid lane, at one time you get danga sona. No, What dafa nek attack open attack. So man, my point is dama bëgg a reference in ñaari game. As is, and I will put you through the same thing. If you were in the coach position tey, nga jël reference yi suñ match bi let's say suñ match bi Tunisia or suñ match bi Guinea Conakry. Mauritania. Mali. No, Mauritania, we sit deep. Mali, we sit deep. Okay? Would you fancy sitting deep, or you would wanted to build on the game against Guinea Conakry? Before we go further, against those teams, against Mauritania, we didn't create a lot of chances compared to the other game. Man, sitting deep around Sauma. Okay. Because why Mauritania, they don't have Chipo Motin, they don't have Abu Bakar. Yeah. On a normal day, you get punished. Yeah, right. I agree. Yeah. A team with a good strikers, mu dominate la nonu, the flash score on a good day. You understand? So going into Sana, Cameroon is a good team. Man, I agree on that. Why not? Yeah, man, I'm not scared. Defending them with a low block. While defending them very low, it can be difficult. Huh? No, I'm not defending with very low time. It will also come with strategies. You don't have to depend too deep into your area, because the more in defending, there are basic protocol things are observed. In as much as you get defend, you want to play a little bit tight. You don't want to have opponents. Okay, and lolu mota man I'm putting man moderate. So I am putting it to you as is. We have games. Goli Guinea. People are talking about 19 touches. Yeah. Mota team bis sinko tiw. Man, I don't mind immediately you lose the ball, you regroup. That's one thing. That's one thing. Lolo man nangu nako. So you lose a ball, then you regroup. Because if you have numbers behind the ball, it makes it difficult for them to penetrate. You understand? Why over defending without no initiative of going forward, it can cost you the game. Man mom hamane come ningo Cameroon mom they going no Lee, this is the best opponent we can have at this moment. So we have to win them. We have nothing to lose because then you get from nowhere. They accept when you accept. Can you leave anyway? Can you leave? That's and we came here. We came here with credentials. Yeah, and then we came here as we were some group nyoko top. You know what? We almost top our group because they tied with Mali with points, so they only ate us on goals. So Mali play scoring goal. Mali Guinea bi boku say mu epic. Gambia dafa am lum fa woné. Because, for example, for the Kaba Jawara of Guinea, based on our last 3 games, Slawane Gambia, they don't have any interest in playing the ball because Lola Gambia won one time. We are a defensive side, so we just defend and hit you on the counter. But against Guinea, Benin Gambia Monyo, they knew keep the ball, play really well, create chance, win. So Gambia has 2 quarters. Gambia mun na defend as well as Gambia mun na attack. So what I'm feeling against Cameroon, if we lose the ball, we have to regroup and make numbers. Why? What no gawa me possession. So gawa me possession. Sana, don't go chase. You have to chase the ball. And if you chase the ball, at one point you get hurt. I'm not coach El Basir si line bi. Unfortunately, mu join si panel bi.
Coach, welcome to Straight Talk. Thank you very much. Yeah, why don't raise voice? Yeah, could you say that they raise voice? Coach, I'm not. All right, Coach. We had a quarterfinal games against Guinea, a massive game. For the Gambia and for Guinea, Cameroon. It's a big game. You know, the whole world will be watching. This is the first time Gambia is going to this level. Inexperienced team or whatever. But we are in the quarterfinal, and we came to this quarterfinal with our heads high from a very positive performance against Guinea-Conakry. In your opinion, how do you think the team in Nolawara approaches this game? To start with, I think the coach will always find the right approach because he is the one more the team. I understand. Right. So when you know what could be small right. Saying that yeah, it is a very big game, but notwithstanding, we also need to be very humble. Yeah. As to how we approach this game, we shouldn't be having so many chips in our soldiers. Mm-hmm. If that makes sense. Yeah, it makes a lot of sense. Yeah, so let us try to stay humble and be very pragmatic. I think this game, how we play, will depend on who the left and right backs are. Yeah. So by who the forward players are going to be, that will depend on who the right and left backs are. Mm-hmm. So those are the things that which will be very crucial in going forward, or how we want to play, or how we set up ourselves as a team. Because by ultimate team be, what are we? So that I like to as a coach. What are we doing consistently? Consistently, very good in a sense. Yeah. We have been depending consistently. Absolutely. The boy, they all love to do. Yeah. They like to defend as a block. Block. Yeah. Yeah. So and it seems like everybody is doing that like 100%. Yeah. Everybody knows their job when they are defending as a block. Yeah. We all like to play very flamboyantly. Man, I'm a very support of that, and you know how my team plays. Yeah, I understand. Yeah. So I'm a fan of being expansive football and so on and so forth. But playing expansive football in a very crucial stage, especially in the quarterfinal, risky. Too risky, sir. Because football is all about risk. Yeah, yeah. So if you don't buy a ticket, you won't win in a lottery. Absolutely. So then I went the right word. Anyway, technical. Yeah. Tactical. Yeah. I would say that I'm taking more risk. Because knowing the opponent, you will have to take a risk at some point, and even the game beside you must have to take a risk. But in fact, calculate, it has to be calculated risk. Very calculated risk. You are very right. That's the right word. Calculate the risk that you are going to play. And moving forward, you progress in every game that you play. Mm-hmm. I understand. And I like the what are the mistakes you have? What are avoid? The mistakes that we were doing, which are very concerning, where we were playing so many lateral passes in midfield. Yeah. And when you play so many lateral passes in midfield, if it is intercepted, why do you supposed to be, yeah. Yeah, I understand. Mm-hmm. So what we need to avoid is, if we are going to still stick with the three midfield players that are playing, more than you try to avoid lateral passes, they might try to left midfield. Because all interceptions in play, you can intercept without that. Pusol Maraki and try to play Ibrahim Adawo. Those were all lateral passes. Mm-hmm. Yeah, I understand. So if we try to avoid that, then we can still maintain those three players. If you look at also Kini, Ibrahim Adawo positional sense, he is plus. He is plus in his positional sense. If you look at the goal, Momo try to move away those defenders, but if Kini will have that space for Mona operate. Yeah. Laka. So, and with Lakabaro's technique for you, so we need to stop there as coaches. So many players. Absolutely. Yeah, a lot. We
should be spending so much time. Emphasis on emphasis. Emphasis on technical drills. Yeah. Yeah, I understand. And look at it. Defender was powerful. More gonna powerful. More gonna dole. But he uses technique, and then it's the right touch at the right time at the right place. Yeah, it's a textbook thing. Open up your body. Directional control. Absolutely. 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 Yeah, I understand. Yeah. But directional control at the focus on big directional control would have a big amount of player. And so play directional control can be two advantages. Can I a big player at once, but then I'm gonna face lawyer, I'm gonna see this up face lawyer, and those are the things you are on the focus on. So I think going forward against Cameroon, I don't think Ablaye Jallow and if I were the coach, I don't think Ablaye Jallow and that boy Ibrahim Adabo and Musa Barrow should play all at the same time. Yeah. I don't think so. The reason being That's is my take too. we need so many we need direct players. See, both from we need direct players who are very direct. They don't pay them to power line. Yeah, I understand. If that makes sense. I'm not sure why. Yeah. Then you try Ablaye in the probably when you win the second half or so. I think Paramos will be very crucial. Crucial in this game. Yeah. In offense and defense. Yep. If you look at our games, we have struggled with set pieces. Every time you have set pieces, you sit at the edge of your seat. Spot on. Spot on. All these things, you know what I did my time from talking. All right, Bala Bayrek, what advice would we have for the boys? Because they will definitely need those little advices that that they can all put their heads high, relax. Cameroon at the end of the day, they are one of the best teams in Africa, but on the other hand, it's 11 men against 11 men. It's always free to dream. You have to believe in yourself. You have to believe in your own abilities. And that is what they have been showing throughout the course of this tournament. From a coaching point of view, what advice would you have for the players? The biggest takeaway is the fans are taking responsibility of the team. I understand. Right. So I have all the noise for the concern, and the players in the that's positive. Fans are very concerned over it. So, as a coach, what I would tell the players is, look, that is not our responsibility. Our responsibility is to focus on the game ahead. Yeah, I understand. Because when they worry about who is going to miss out, those things are inevitable. Those things are inevitable. Yeah, I understand. So you have to train on things that you have control over. And what we are not also capitalizing is, I'm not sure, but so by hell, we are very deadly in set pieces. Yeah. Why can't we use our flank players, give them a responsibility, give them a job? Look, so they ball with time and create more fouls. Yeah, especially Sonia on the D area. Yeah. So let me see when the top of the 1,000 striker with the same thing. Tell you so community tell you so community I'm gonna pass game for then you're gonna jealous with box. I think those are the way forward. Those man, if I were the coach will idea focus on. But I think also you escalate the missing commitments. Yeah, understand. Can do one boy they are not committed, but Najima try to escalate commitments and because as a tournament coach, see the expectations they're gonna high. So you have to keep on escalating the commitments, give them reasons to be playing. Yeah. Give them more reasons to be playing. I understand. Yeah. I think that's the way forward. I'm sorry, I'm not making that down. No, Yagiba coach. You're part of it. I wasn't prepared for it. All right. Yo ñoo far yow duma la yóbbu daafo dinaa bàyyi waaye dafa gaaw a dem naa la gane buñ la yóbbu daafo waaye yow nañ déggoo Sana jërëjëf coach Sana Aziz Al Basil dafa woo yow si platform bi no dafa waroon a ñëw like few days ago waaye dafa jàppoon so moo tax tey even mu ngi busy but he has to be in Aziz Al Basir Lumwa, he did mention of important points and factors about team selection. Feel Nane Baramosi would be very, very useful in this game
because of his physical strength and because of his ability to defend both and then to offend as well. Is that going to give Musa Barrow more room to make more critical decision in going forward? Yeah, man, Monica, Limon Pale explain Habib. Because of their, I'm not certain games you have many. Cannot Lumwa Degala, Munio play Iweda, Ajamano at the same time. See Magi. You not the know what you never coach or anybody coach be more design after because this is last time we learned. Mansuma is like I don't think both of them should play in this game from the start from the goal. That will not help us because of Elbasi Mungo had. I'm not bold so I'm nearly I'm not going to lose it. We're going to lose it against Cameroon. We're going to be in deep problem because half chance guy they got left chance. Since strikers they are very good. So man suma gis. Bapale lumwa si bana mosi. Man wana go from the what every game bana mosi. Fosangi player muneka. They go need to game muneka. Nekunde game direct. Any game they don't need bana mosi. Mun naa jox ci kaw suñu offense set pieces suñu defense mun naa ñëwaat defense set pieces so su nekkul loolu ba pare moom ñun de play moom mun naa hold play bi tamit mu hold play bi player si ñëw yow ngay play Assane tamit mun na loolu yëpp waaye saa si bada moo si moo gën a mun loolu but Assane tam mun na loolu because gis nañ ko ko def si time qualifier am si but the problem is right now naka Monica Habib, yaa ma dégg yaa ngi wax dañoo keep the ball dañoo keep the ball ñun ñëpp loolu leen bëgg pour ñu keep the ball ball bi suñ ko keepee suñ xaaf lañ koo keep problème la ñoo isil ñun ñëpp no xam nga boo gisee ma emphasize about keeping the ball suñ keepee ball bi you could nick a pass behind the defense so xoolee because suñ keeput ball bi some chances is dafa limited Aziz. I think your fourth player you imagine you're gonna make natural flank player or a 10 player. If you don't keep the ball, some chances dafa limited. Dafa over limited because then you push a bit. Cameroon, in all honesty, is a decent team because so looking at your last 20 games, you only lost once and win 16. It means your team is decent. Man, like I said, comme ne dañoo dem xam nga songa Cameroon no waaye suñu amee tennis bi dañ si war a def dara moo xam dañ see win ay foul like Basir lu mu wax we are very good at set pieces te suñu flank players yi ñu si ëpp yëpp mën nañoo dribble ñii they can run pass you so fekk am proper game plan boo xam ne moom la ñoo mën a use pour ñu mën a am si game bi dara but defensive approach might be difficult even though comme ni ko waxee si ñoo xool on stats number of games ñu defend am dara moo ëppa but nuñ play against Guinea it's really nice and then I think ne am nañ players because soo xoolee Solmar is a very good passer of the ball he can pass Jaguar can pass left right you know it's just about the approach ban la koy bidi because I know he watched Cameroon's game so loolu mooy decide naka la moo ñëwee against ñoom because moom tamit xam naa he watched the game so dafa ne okay based on lu koy bi seetaan against Cameroon noonu la moo approché game bi waaye man foog ma ne you have to give them that much respect too much man fooguma loolu waa Habib moo nekk ñun ñëpp si benn kàddu bi leen nekk di wax rek nii rek ñun ñëpp dañ bëgg pour ñu attaque pour ñu offense waaye ma xam nga nit yi dañu fàtte ne we played very good against Mali man liñ play against Mali because of against dañ jógee si Mauritanie ñu play ñu wéew against Mali ku bëgg mun ngaa dem si standard game bi match boobu noonu midfield bi dañ doon téye bool bi gars yi dañ doon téye bool bi duñ ko dee gars yi duñ ko dee luus fuñ dee luusee bool rek foul la gars yi yow gars yi dañu dee foul dañ dee téye bool bi ñu passé 1 2 3 ñu pass gars yi si kaw gars yi foul ñu suñu gars yi foulee bool bi stop ñëw ñu am set pieces ñu kick ñu ñëwaat ñu play ñu gars yi foul ñu
So yow compare compare if you compare Mali ak ñi Mali ak Ivory Coast sorry Cameroon yow you watch sanga Mali sanga Ivory Coast so sorry sanga Cameroon so yow no gisee guys seen setup bi ak because man I don't think there is much different between Mali xëy na the Cameroonian team ñoo gën a am for players yoo xam ne maybe ñoo gën a clinical waaye seen play bi dafa xaw a similar si man. Cameroon they have a very good right back koo xam ne nii kooku daf dee dem kooku they have a very good seen right back bi dafa baax trop dafa offensif ba pare dafa good centers la def seen right back bi he is very skillful man dafa ma jaaxal dama Frank la woon yaay su ko def ko half back I don't know but he is very good kooku dañu ko war a bàyyil bu baax a baax xaw ma kan la play si left bi xaw ma defender bi left back bi ak kuy play si left bi kooku dafa war a track back bu baax a baax because seen half back bi daf day play seen moo si seen goal si foofu la jóge in this modern day of football wing backs yi dañ bokk si game bi dañ bokk si game bi de ñun problème boobu lañ amoon ñun yeneen games yëpp last game bi rek nga doon a gis suñ last game bi nga doon a gis ndax mu dem egga si post bi waaye all the games yëpp ñun ñu daan sonal suñ wing backs yi duñ dee bokk si play bi waaw nga foofu noonu holding the ball moo laa may loolu if the team is not holding the ball yow doo am space to go tey maa ngi seetaan a second division match tey between Gunjur ak Jibo Owel boo gisee halfback right yi Gunjur bi da nga fa ne moom mooy nekkoon he was everything because he was not playing as a wing back because guy na play flat three but because they were keeping the ball dañoo knock bañ balance rek moom mu yor dem guys speed play bi saa bu dagaatee rek mu ngi si final third ñaari góol yëpp moo ko senta clear goal so waaye su nekkee nekkuñ di knock tennis bi loolu du jox room suñu halfback si pour ñu go because moo tax loolu dama ko lay wax play Africa dama ko lay wax play Africa dafa nekk la mel nii dañ dee concentré ci benn side 1 2 3 saa yu suivre play bi rek da ngay bit half of the team saa yu play benn side benn ñu play pass di tap pass suñ ko yow suñ suivre play bi dafa bit almost half the team yëpp teg ci benn pass so moo tax soo amee wing back amee dañoo bokk lan moo tax nga fa yow ñu nekk di wax ne Hakimi is the best fu mu nekk si because su gay téebool bi si seen lef bi gars xam nañ ne Hakimi dafa romb seen bi suñ ko suijee dafa contrôle rek egga si box si gars yow mu egga si box si opponent yow mu egg si beneen team bi so man suñ mu ne I don't know daal waaye suñ mu ne di moo ñu ngi match baa ngi mën a demee 0-0 ñu ngi gën a am yow ñu ngi gën a am chance pour ñu. Yeah, thank you very much. Habib, yaa ngi mute. We almost like 1 hour 15 minutes into the show. Di wax fans yi ñëpp ne ñi seetaan ñi topp ak Gam Football Fan Forum. We had an important weekend coming up, and Friday is going to be exclusive. It's going to be very exclusive for the team for this team here to put our focus on the match. Then invite some usual panelists be Idrissa Sonko. They're not available, and now looking forward to have Matthew Mendy. Man, don't try Badembo Indico. At least he can also elaborate on the goalkeeping department, which is doing extremely well right now. And Habib as well as is available. Hopefully Lamin is not available on Friday to host this show. Wow. Ana Buba. Buba, I'm not going to déglu right now. Habib, answer boy. They take them joxaat guy 200 ku nekk gars ngeen noos de. Ok kon Habib kon yow dégg nga li ma dégg yaa ko dégg.
maa ko dégg di gars yi fu nekk gars yi yaakaar nañ €500 xam nga $500 léegi Yeah, neen 500 300 euro. But it is good guy ñu génnaat nag ñu ñëw di wax. Because comme ñoom ñoo dee génnaat di wax, it's good ñu génnaat di wax à public bi. su naxaree ñu yuuxu su neexee ñu wax it's two way last time gisoon naa ni mu dem interview Mbay, you know, because some journalists were saying that they are stranded, blah blah blah. You know why? In interview, it was kind of contradicting because they are stranded because of transport and stuff. But see in that interview, Mbai keep repeating that he is using his own money. He keeps saying that repeatedly. Yeah, it's kind of funny. It's funny. And then the motive of that interview was to set light about that way of transporting them to going and coming. But if you keep saying that you are using your own money, you verify, digal what they were saying, you know. So why anyway, mana yo ñu fi ñu nekkuñ fa. Yeah. Suñu amé choono ñom ñoko face, ñun facing ko. But if you come so ñëwé pour jéem a xam nga sana ñun suñu nit ñi dañ war a bàyyi di rafetal tur yoo xam ne rafetul loolu lañ war a bàyyi gis nga nit dangaa gëm sa bopp yaa ma understand ñëw man nga man at some time dama dee bëgg a explode you know dama la ñaan bul explode because man dama gis there are people ñoo xam ne ñun dañ ngay taxaw out here leen defend because they feel ne dañ leen marginalize but da nga gis those same people ñuy glorify ñi nga xam ne ñoo leen dem suppress démba yaagut man yooyu daf ma dee it shocked me man yow not long ago nobody respected you people xam nga we come on air and defended that and xam nga make sure ne yow nga answer respect but da nga gis ne you know in a short space that same guy will come and defend koo xam ne déema respect la. That's not how it works. Nit ki da nga am moral. te xaalis dafa ne waaye am na lu ko gën suñ ne góor du tubéy lamañ la. You have to mean your words. You have to be strong of what you're saying. Why? They're all there. Right now, some players among that food poison. Since then, ñun dégguñ dara ndax wér nañ ndax ñu ngi train who knows. Kenn mënu laa wax what's wrong with those players. Man fu nekk nii man am na ñoo xam ne sana duma leen defend si dara waaw duma leen defend fenn because jarul defend da ngaa defend koo xam ne dafa defend boppam man duma suma defend daal dama defend Gambia waaye individuals oh come on lii mooy suma problème loolu laa lay wax ma ne Gambia daxuta de bu man la ma koy wax léegi du ma fi toog di fightal anybody ku bëgga nga ñëw ñu bokk a fight bi nga fight waaye man ni may toog fii nga wax ñu ne su ko defee yow ñu si nga assist yow nga dem àndaa ñooñu noonu yow su ko defee yow ñu ma gisee man maay naa fexe bi yow also loolu lañ suñu nit leen bëgg a kunde sikalu la gars yi dee ut ñu fa dem toog de duñu wax de because of man xamoon naa ne suñu demee foofu noonu dañoo dem yow ku ñëw soo man kañ su ma la joxee xaalis maa la moom man su ma defee lu bon doo ko mën a wax su ma defee loo xam ne ni nekkul right doo ko mën a wax lan mooy njëriñ gën su bëri yëpp dem toog foofu noonu ñooñu nekkuñ di report anything report ñun ay information yu ñu am fii sax ñoom gars yi duñ ko dee mën a joxe so lan mooy njëriñ journaliste yooyu noonu amul woon benn news yow pour gars yi dem fa te journaliste yu bëri ñu fa yow gars yi fa nekkee wuñu fa dara lu lekka naan te daan nataalu loolu rek la fa nekkee. All right, bro. On a more serious note, the next dog show be, and hopefully we will come back here on Friday, same time. You know, it's gonna be lit on Friday because the next door celebration, the next door the preparation prior to the game, and then I'm the opportunity to call as well. For you to share and touch it. I'm not ñoo xam ne ñu ngi call nag waaye it's not an open line show
inshallah ba Friday dinañ bàyyi fans yi tamit ñu am seen lu ndaw luñ bëgg a sànni Aziz balaa maa dem rek xarama try wande foog naa ne he was trying to get in but mënuma ko jot Habib what do you lan moo nekk sa last word bi man moom lu ma wax rek mooy I'm sorry because you know I cannot hide my feelings man I talk the way I feel dama mentionné rek duma wax lu ñaaw o duma saaga waaye li nga xam ne loolu laa war a wax man loolu laay wax because ñun ragaluñ pour wax diga definitely so going forward daal I think ne boo gisee this sport journalist joxuñ leen seen respect buñ deserve si ñoom la now I understand why GFF ak ñëpp respectuñ leen because ñoom they are easy dafa easy to put them down not all of them but only a few of them can resist ñu bari is easy to put them behind what that sana ligue bi journalist ñoo ko ba ligue bi jee de bu ñoo joxe awards yi dañ leen lock si kaw they lock them up pour bu ñoom bu ñu wàcca te dara gënu si so now maa ngi soog a understand because I've seen it myself you know man yo nga demal boy Aliou Cissé every game dafa wax place am yëpp jërëjëf Moussa am naa wande si line bi so xaaral ma jël wande balaa ñoo mën a tëj ak Aziz bro wande jërëjëf thank you so much for having me again as usual Habib Aziz Angola kontaan naa it's important li moom very good to ñi nga xam ne understand things nu war a demee lu ñu war a bokk a fan si la I think ne yéen ko def in the right way because am nañ top match boo xam ne am nga tournament si di moo nga dem di moo nga stay si moo stop up da pare baax na tamit ñu di sauver environment bi ñoo play yëpp yooyu yëpp number one ñu ngi play in a hostile atmosphere boo xam ne we are playing against the whole country we are playing against the team we are playing against referees we are playing against the fans so we have to be very careful we expect that these ones will come on our way o baax boy si buñ hot tempered buñ leen wine up ñu xam ne dëkk français they play ñoom the guy concentrate your instruction from their coaching staff you focus on the game so plan bi la ñoo play because in football there are 4 different ways number 1 you press high on the pitch number 2 you play zonal marking. Number 3, you defend the ball. Number 4, you defend the 18 yards area. So, I'm not area of operation you have. They want to avoid political loose ball. Because I'm not area so harmless. If you lose your ball, they can punish us. Why we focus for here? One punish. You tell me I'm the opportunity to punish them. Because I don't think they Cameroon know about good players. Most of same players is up. Muna nyo neka onkule boysi. You have about this thing, you get them anyway. So, Bahana you get a lot of communication between the defense and the goalkeeper and the midfielders. So, don't want some message, Manehara. But I'm going to finish program must step in. Jërëjëf bro Wande. Thank you, Sana. Jërëjëf. Thank you. Aziz, lan mooy sa last contribution bi. Wala ñoo mën a say the goodbye. Waaw. Di wax di ñaax rek ñu gën a bàyyi suñu xel rek. Players yi ne gën a bàyyi seen xel moytu. Nekk nii last day lañ nekk nii so fanaa maa ngi dégg ñu ne élève ba ñu war a def suñ test seen ko na te test
so suñ ko defee léegi ñun ñëpp dara du xew ko defee moom samedi ñu mun a dem demante gars yi ba pare last time Gambia bi mujjee play Cameroon ñu ñëpp gis ni time boobu nekkuloon African Cup qualifiers la woon ñëpp gis neen penalty bu bon buñ jox gars yi woon daa doon nga xam ne dana defee pousse waa ji ñëw rek dang si ko am rek dafa def pousse penalty so te Africa moom dafa dati sakatuma oncle waaye mu ngi ko wax di nga français yi player ñoom ñoo gën a métti parce que lu nekk la gars yi di def ñoo francophone ñoo fi daaxal dina refali francophone ñoo fi daaxal dina refali so fuñ jaar ñu bàyyi suñu xel waaye tamit xam naa ne fu mu nekk nii moom àdduna si ngay xool ñu ngi seen bëti di leen wax soo gisee soo génn tey di qualifier boppam xam naa ne ñu ngi ko teg ñëpp a ngi ko joxoñ tuuma fu mu nekk nii te ñëpp a ngi koo bàyyi xel te bii moom ñun duñ ko bàyyee ñëpp a ngi naa bàyyi xel waaw di wax loolu rek di ko jox boy si sport journaliste moom ñoom bàyyi leen ba gars yi ñib si Habib bu wax sax ñu da ngaa bàyyi gars yi ba ñib si suñ ñib si bekkee na complain rek non fi nga kañ fi complain ñu ne la ude bi ude nu la gisee noonu la owalee sa bëtu la ko gisee rek ñaari dem ba Friday ndeka nii moom waaw yee xam naa ne comme ça ni mu ko waxee rek Friday moom we expect because Friday Sana is trying to bring some household name into our football ñooñu moom xam naa suñu ñëwee sax ñun moom ñu just take a back seat and ask questions ñoom ñu doxal because ñoom ñoo gën a xam some of them xam nga dañ ko dunda dañ play game to the highest level so amee ñooñu on your platform yow da nga get a back seat and then ask question and then ñoom ñu answer nit ñi mun see njëriñu so fanaa noonu leen ko doxalee Friday is soon we hope ne rek going into that game man daal si man gisuma benn pressure going into the Cameroon game we have to go there with like with it's the most relaxing game. It should be because already we come the most important thing si game boobu mooy àdduna bi ñoo ko seetaan so Gambia has put itself in a very good position boo xam ne the whole world will be watching so we don't really have nothing to lose we don't really have game la amoon pression maa ji gàpp si tournament bi yëpp first game bi against Mauritanie after maa ji chef mel ni dara nekkuma first game bi rek la amoon pression against Mauritanie man nag game bi nga xam ne mu am pression waaye amatuma afterwards awma benn game pression man na against Guinée laa gis ne dama lean back entire game yëngatuma maa ngi comfortable because maa ngi naan bro ndax ma ne game bi it's just a matter of time we winning this waaye yeneen game yëpp dama dee léegi ma toog léegi ma taxaw waaye game Cameroun bi man duma ko em coach bi kenn mënu ko prix imagine le yaa mu ñoo score la coach bi dugal Assane ak Youss ñëpp a ngi wax ne dañu war a defee rek coach bi dugal Assane rek mu dugal Assane ak Youss on time wala ba nga dégg Muhas lay ngeen baal ñu the show is done waaye Friday ku nekk pare Friday ngeen ñëw ku nekk nga yónnee sa team then technician yi nañ fi toog ñu analyse ñu try to build up towards the game maa ngi naa woon ne jërë ngeen jëf thank you very much everybody and then have a see you all on Friday inshallah rabbi so man maa ngi dem nag dama dem big li lekk ebe nag so ok dinañ wax after